Good morning, guys. Aduh. So, just wake up. At hindi ako masyadong nakatulog. At tara, joyride tayo. Fahren vors Werk. We have a sunshine, and today we're going home. No, over the another small mountain. We're going over another small mountain. No highway. Dami Oder ko. wollen wir Autobahn fahren? Nee, sicher. Vergeet dat. Dus if things dabei, das ist auch sehr schön. Ich Ja. mach Joyride hier. Da können wir noch ein bisschen bleiben. Wenn es da oben dann auch zu warm wird, dann können wir heimfahren. Weil von da aus sind wir schnell zu Hause. Ja. Wir fahren wirklich immer auf den Hoherodskopf mal oben oder Taufstein, wo dann so viele Leute sind. Fahren wir mal hin. Hi guys, nandito na naman kami sa the second highest mountain in Hessen. Oder Schatze? Ist das hier das zweite hohe Gebirge? Nee, das ist der Taunus? Taunus. Das allererste Jahr, wo der Schnee da oben kam. Weißt du? This is the third high mountain in Hessen. At ito yung tourist spots. Ano dito, maraming mga pwede mong gawin. Ang pangalan dito ay Vogelsberg, Hoherodskopf, oder? So, this place is the big volcano in the second, Schatze? Zweite? Middle Europe.
This is the second big volcano in the middle of Europe. Ito palang history dito guys, pero yung vulkan na to ay hindi na siya active. Kaya pasensya na, wala ang kilay yung ululan nyo dahil wala akong dalang. Nakalimutan ko yung kilay ko. Naiwan ko sa bahay. Ay, tingnan nyo. Tingnan, wala talaga. Baka pwedeng mag-lipstick. Mag-lipstick na ako para may kulay-kulay naman ang ating mundo. Yeah. Noch im Schatten hier. Parang sino ba? Sino ba ako? So, haben wir alles. Ja. Gut, dann gehen wir langsam vorwärts und so schnell. Ich bin ein bisschen däumelig im Kopf. Ja, dann sitzen wir erstmal. Wir gehen da oben hin. Irgendwo, wo die Lüfte geht. So guys. Hi guys. Oops. What's this? Okay. Alles gut? Bist du schwindelig? Ja, na hier. Bist du pinkeln? Huh? Hi guys! So, nakapahinga na ng konti at pupunta tayo sa resto. Parang snack lang. Gutom si Buranday. Kaya kakain tayo ng snack. Hi guys! We are waiting our food. We have junk food. We order a junk food. I order hot dog. So guys, sarap. It's like a shot, eh? Ja. Ito yung mga Aber in das order fällt hier namin. runter. This is our order. This is junk shop. Junk food. Das ist Beef Sausage. Beef sausage With curry with sauce. curry sauce and French fries. Einfach. Hi guys! Uwi na kami. Yeah. I have nothing to say. I just want to say that we will go home because we have a visitor later from Holland. At para makapaglinis-linis konti sa bahay. Nagka-sunburns ako guys. Ang sakit ng ano ko, yung manipakya. Manipakman. And I hope you enjoy riding with us. Ayan. So, bago ang lahat, ipakita ko sa inyo ang aming view. So, itong ano na to siya guys, yan. Parang satellite. Itong second highest mountain in Europe. Ay, hindi pala. Ito pala yung ano, yung second big volcano in Europe, at the middle of Europe. Dito kami sa Hoherodskopf. Ayan. Pumunta lang kami dito guys para pantanggal init. Baka pag
Fresco lang. Fresco. Ayan. Masarap yung hangin. Fresco siya. At saka dito sa wild forest. Para akong natatay. Ayan. So guys, thank you so much for watching, and thank you so much that you accompany with us to our journey. Yeah, see you. Thank you so much, and don't forget to like and subscribe.